Yes,
Oh, bien-aimé, Mama Caponio, c'est le papa qui en 2017. La souciance, son partage, je le compte à qui l'a monté. Emmanuel Alobola, au compte en 2018. Nakinia, alléluia. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, escutar a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a vida, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite na tua presença, Senhor, para declarando, Senhor, a tua presença, Senhor, a tua manifestação nesse lugar, Senhor. Senhor, eu creio que essa noite, que essa palavra vai sair daqui, Senhor, vai sair da pessoa do povo. Estou declarando, Senhor, que essa palavra, Senhor, estou aqui nesse lugar, Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, a tua palavra para manifestando em nome de Jesus. Como profeta de Deus, Senhor, estou declarando, Senhor, a tua poder, Senhor, em cima da palavra, Senhor. Toca, Senhor, o coração do teu povo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque tu só pode ser Deus, Senhor. Nós nunca mudamos, Deus, Senhor, na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, sobre o Espírito Santo, Senhor. Está manifestando, Senhor, a tua poder, Senhor. A Ele é a glória, a Ele a honra, a Ele a graça para sempre. Pai, obrigado, Senhor, pela tua serva, Senhor. Colocou esta noite, Senhor, para abençoar,
igreja, a nossa Senhor. Também, Senhor, nós estamos convertidos em nome de Jesus. E nós estamos declarando a libertação, cultura, em nome de Jesus. Sobre essa palavra, em nome de Jesus. Todos os Senhor, a glória, a honra para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Nzambe ba Pierre batikaki ba misala na bango pona ye. Nzambe oyo ba Paul batikaki Nzambe nyonso bayebaki comme connaissance pona ye. Nzambe na bongo ngai na zalo kola yo mokonzi na ngai. Papa na bongo isoki ba millionnaire, ba milliardaire bazo fuka mapona koneto la yo bongo ngabo tunazali ata 10,000 pounds na compte Nzambe. Nazanga makambo koneto la yo ndenge nini papa na ngai. Oh Yesu, ngaye minga nga balobaka si mweze belé. Soki to bongo li motema te akokufa Yesu. Ngaye na télé na témoignage vivant ya bolamu na yo. Na pesa yo nini mokonzi na ngai. Le toi mana yo za malamu pona ngai. Na koka soni te pona kotato la yo zali Yesu. Na koka soni te pona koloba nani yo zali Yesu. Kotala ndenge bazo kufana ba mai butu moi Nzambe pona koluka kokota na esika. Nzambe yo permettre moko na moko ya komi awa Nzambe akoma saint et sauf Nzambe. Biso nyonso Nzambe na bomo tuza reconnaître pa na yo. To pesi yo merci papa. Ozaboli bozamala to betela na boko. Tozo betela yo mokonzi. Tozo sanzo na yo Yesu. Ozamala bozaboli. Alléluia. Amen. Nous célébrons ce Dieu-là. Nous sommes fiers de dire que nous avons un Dieu qui nous aime. Alléluia. Et laisse-moi te rassurer que tu es dans les bons. Amen. Tu es dans les bons. Ça va bouddhiste, musulman, tout ce monde, tu leur dis que je suis dans les bons. Thank you. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole. La Bible dit que toutes les choses passeront. Tes millions, même ta femme passera aussi. Amen. Ma femme que j'aime beaucoup, elle passera. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle restera. Et quand c'est elle qui a créé le monde, et après le monde, elle restera là pour restaurer le monde, pour établir un monde nouveau. C'est la parole. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons appeler le révérend Daniel Pasteur Mimi. Amen. Quand il s'approche, quand il se lève, voilà, déjà. Abandonner poster. Bon, Bethel Yesu maboko, Bethel Yesu milolo. Alléluia. Jésus, Yesu kono. Est-ce que nous pouvons se lever tous au nom de Jésus? Can we all stand in Jesus' name? Merci Jésus. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Holy Spirit, we thank you for your presence. Il est temps que tu nous parles. It is time that you speak to us. Seigneur, je disais hier, Father, yesterday I'd say, c'est la fin de l'année. it is the end of the year. La raison pour laquelle tu as permis qu'ensemble avec des amis, Reason why you allowed that together with friends, nous puissions élever
ton nom. may lift your name higher. Papa, je voulais t'élever. Father, we wanted to lift your name. Je t'élève. We praise you. Je t'élève. We lift your Je name. t'élève. We praise Je you. t'élève. We lift your Je name. t'élève. We praise you. Je We t'élève lift your name au-dessus de tous les noms. above all names. Parce que tu les mérites. For you deserve. Dans le ciel, tu es Dieu. In heaven you are God. Sur la terre, tu es On Dieu. earth you are Sous God. la terre, tu Under es the Dieu. earth you still God. Merci pour ta présence Thank you immense. for your presence in this place. Merci pour les services d'aujourd'hui. Thank you for today's service. Merci pour les adorateurs. Thank you for the worshippers. Et merci pour les modérateurs. Thank you for the MC. Nous voulons t'écouter We maintenant. want to listen to you, God. Seigneur, que je sois seulement un simple instrument. Father, let me be just an instrument. Que des révélations profondes viennent de toi. May all revelation come from you. Au nom de Jésus. That in Jesus' name. Amen. Amen. Nous pouvons asseoir. We may be seated. Pour les éminents serviteurs qui sont présents dans ce We lieu. thank all servants that are among us. We thank God for Ce you. n'est pas facile de quitter leurs occupations. Indeed, it's not easy beginning a service this morning and later on coming here. Surtout qu'après les guildes, les hommes de Dieu sont très fatigués. And we know that after the service, servants are often tired. S'ils sont ici, If they are among us today, c'est seulement pour l'intérêt du royaume. it's just for the interest and only the interest of the kingdom. Que le Dieu qui a dit The God that they say, qu'il est bon pour les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, it is good for the feet that goes around preaching the good news. ces dieux-là les bénissent au nom de May Jésus-Christ. that God bless them and in Jesus' Moi, je name. croyais que tu devais dire Amen. I thought you were going to say amen. Bien aimé, ma chrétien, tous allons connecter. Let us be connected. Vous savez, si tu ne sais pas dire les bonnes choses quand quelqu'un prêche, If you do not know how to capture when somebody is saying good things, il ne faut pas insister même les autres quand toi tu prêches. you do not, even insist on others when, you are preaching. Si tu ne sais pas danser quand les autres chantent, You don't know how to dance, when others are singing. toi aussi, il ne faut pas expecter que quelqu'un va danser quand toi tu vas Don't danser. expect others to dance when you are dancing. Parce que le ministère, c'est le ministère de soutien. The ministry is a ministry of support. Quand nous soutenons les uns et les autres, When we support each other, c'est alors que l'œuvre de Dieu va s'avancer. this is when the work of God will prosper. Voilà, nous avons pris le temps. We've taken time. On a beaucoup de choses à parler. Now we have got a lot to Je talk. prie que le Seigneur me donne un bon temps pour terminer toutes ces choses. I pray that God may allow and organize time so that we may go faster and cover. Hier, j'avais commencé un thème, Yesterday we began a good subject. est-il des nôtres? Are you one of us? Est-il des nôtres? Are you ours? Et c'est la question qui se pose dans tous les And dimensions. this is a question that comes and covers most dimensions. Dans le In mariage, marriage, dans l'amitié, in friendship, dans le ministère, in the ministry, dans tous les domaines de la vie, in most domain in life. nous posons de telles questions. We often ask these types of questions. Pourquoi nous posons de telles Why do questions? we ask such questions? Quand les choses ne marchent When plus, things are not working quand tu accordingly, commences à douter des gens qui when sont tout you autour start de toi. doubting people that are surrounding you. Amen. Amen. Je voulais faire la récapitulation rapidement pour ceux-là qui n'étaient pas hier. I just wanted to touch on a bit of revision, just to look back. Permettez-moi de faire bref message pour 5 minutes pour faire le mémoire de ceux qui n'étaient pas hier. I just want to go back a bit to speak about few things, key things that I spoke yesterday for those who are not here. Hier, on avait parlé beaucoup de choses. Yesterday we indeed covered many things. Mais c'est difficile qu'on rentre à toutes It ces choses is qu'on avait very parlé difficult for hier. us to go back and covering everything. Je parlais de Moïse, serviteur de I l'Éternel. have spoken about Moses, the servant of the Lord. Moïse qui avait eu l'appel de la part de Dieu. Moses had gotten a call from God. La mission de Moïse était And quoi? Moses' mission D'aller libérer les peuples dans les pays de l'Égypte. was to set free the people in Egypt. Mais le problème de Moïse, Now, Moses' problem or Moïse challenge, ne savait pas parler. he was stuttering, he could not C'était speak un homme properly. qui bégayait. He was
stuttering. Mais j'aime Dieu. I love God. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. God is a God of order. Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, toi seulement va. you, all you need to do is to Ok, leave and Dieu go. a bien préparé, il a dépêché son frère Aaron. And God has made a plan already, and he preceded Aaron. Ce que j'aime à Dieu, c'est quoi? And then what I like about Quand Dieu God, a précédé Aaron, when God told Aaron to go Dieu forward, n'a pas révélé tout ce qu'il avait dit à Moïse. he did not say all that he had revealed to Moses. Pour garder l'ordre de hiérarchie. He wanted to keep the order, Bien-aimé, beloved. vous savez Moïse, Moses, quand il a rencontré Aaron, when he met Moses, c'est lui qui a Aaron, commencé maintenant à dire à Aaron tout ce que l'Éternel lui a he dit. was the one who began to announce to Aaron what was to be Bien-aimé, done. on ne peut pas commencer la vision à deux You personnes. may not start a vision by two. Non, c'est difficile It is quite difficult d'être ensemble avec les gens. to be together in a group. Nous allons dire, maintenant nous voulons commencer l'église. Together we want to start a church. No way. It's not easy. L'idée commence seulement par une seule The personne. revelation comes from someone. Et toujours dans l'église, Often in the il church, y a un père there is a father, avec des fils. sons. Peu importe tu es ministre de No Dieu. matter how anointed Peu you may be, importe tu es no serviteur. matter how good you Mais may dans be, l'ordre de l'église, but in the order, the quand tu structure, travailles sous le ministère d'une autre personne, you are working under the ministry of somebody. tu es soumis sous l'hiérarchie. You are submitted under the structure. Alors Dieu a dit ceci. And God said this. Josué, serviteur de Moïse. Joshua, servant of Moses. Écoutez, Now listen. mon serviteur Moïse est mort. My servant Moses has died. Je disais ceci. I said this. Dans tous les domaines de la vie, In all aspects of il y life, a un remplaçant dans chaque domaine. there is a replacement in each domain. Je ne suis pas un enseignant. I'm not a teacher, Alléluia. but you are doing it good. Eh? Non, employé. Pastor says try. Let's go. Dans chaque domaine de la In vie, each domain of life, il y a un remplaçant. there is a replacement of Bien the aimé dans bench. le Seigneur. Beloved in the Lord, Qu'on donne droit à terre. do not, be Ce proud. que toi tu fais, What you are doing. Dieu a réservé quelqu'un derrière toi. God has reserved somebody next to you, not far, just next to you, that corner. Même dans la musique, Even the music, même dans la prédication. preaching. Imaginez, Now, ce n'est pas nous qui avons commencé l'évangile. we have not started reaching Nous out. sommes des remplaçants de ceux qui nous ont précédés. We have replaced those who came before us. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, Dieu a dit à Josué, God said to Joshua, lève-toi, rise, je t'ai choisi. I chose you. J'avais dit ceci, I said, dans le ministère, in the ministry, ne faut pas commencer à préparer les gens selon la chair. not begin by preparing people according to the business. Ça, c'est un danger. It is a great danger. Et ça se fait toujours It's always been done dans les églises propriété privée d'une personne. in a, personal property of somebody. Quand je sais que cette église m'appartient, When I know that this is my je business, commence à préparer mes fanatiques I start to prepare my fans pour que les jours où je ne serai pas, so that one day when I ils vont come home, prendre le devant de la vision. they're gonna take over the vision. No way! No, La vision. the vision. Bien aimé, moi je pensais que l'Éternel, Moïse devait préparer Aaron. I thought that Moses was to train Aaron. Mais le problème de choix Now the problem of the choice réserve à l'Éternel Dieu des was armées. for God. C'est pour cela que nous tombons dans les problèmes. That's how we are failing. Parce qu'on avait choisi les gens selon la chair. We chose people by flesh. Remarquez nos églises. Now notice in our church, Les gens qu'on avait confiés des responsabilités people that we gave, some responsibility parce que because aujourd'hui today les gens pleurent. we are in tears. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Hier je disais, Yesterday I said, lorsque Dieu a choisi Josué, when God chose Joshua, Josué a eu des instructions. he had C'est instructions. difficile que je retourne à tout ce que j'avais dit. It is difficult to go back with everything that we Mais ce said. que j'ai aimé, But what I learned, Josué a pris les devants. Joshua took over. He Il took a the leadership. commencé à travailler. He started working. Dieu a placé Josué devant. God placed him in front. J'avais dit ceci. I said, Placer devant who being in the front signifie simplement meant être un modèle. be a role model, Être un modèle. being an example. Bien aimé, quand l'Éternel
l'Éternel te place devant When une the chose, Lord puts you, facing something, devant les peuples, facing the ça people, nous demande, nous devons être un modèle. oh, we need to be an example. Nous échouons We fail parce que nous ne sommes pas un modèle au peuple. because we are not an example of the people. Bien aimé, c'est difficile les chrétiens d'aujourd'hui That's why it is difficult for the believers de today, gagner les gens de venir en Jésus. to win people to come back Parce to que nous ne Jesus. sommes pas un modèle. Because we are not role models. Nous prétendons dire que nous sommes des enfants de We Dieu. pretend being and saying that we are children of Mais God. à nous, il n'y a pas de fruits de la vie éternelle. In us, there is no everlasting result. Comment prêchons les païens? How do we preach to Parce unbelievers? qu'à nous-mêmes, il y a des semences de la paganisme. Because in us, there is what we call the seed of unbelievers. Beaucoup de gens qui prétendent comme des hommes de You Dieu. know, there are people that pretend to be servants. Bien aimé, nous ne sommes pas modèles. We are not role models. C'est pour cela, That's why lorsque Israël a traversé le Jourdain, when Israel crossed over ils sont the Jordan, arrivés dans un lieu qu'on avait donné le nom de Gilgad. they got to a place that was named Gilgad. Hier, je disais ceci. Yesterday I said, Gilgad, Gilgad. dans ce lieu-là que l'Éternel avait recommandé aux enfants d'Israël It is in that place that the Lord had recommended to de children faire of la Israel circoncision. to operate the operation of circumcision. Alors hier, je disais ceci. Yesterday I said, La circoncision circumcision veut dire simplement simply means le dépouillement du vieil homme. it is the transition from an old person Servir Dieu. to serve God as a new one. Dépouiller. You need to, rob yourself, like, derive or leave from Tu the old dois te person. You renoncer. need to renounce from what On you ne were. peut pas combattre les You diables. may not combat or fight the devil. Tu ne peux pas remporter la You victoire cannot overcome si ta vie if your life ne reflète pas la gloire du does Seigneur. not reflect the glory of the Lord. Alléluia. Amen. On ne peut pas combattre. We cannot fight. On ne peut pas remporter. You cannot win. Bien, mais raison pour laquelle les diables nous accusent The toujours. reason why the devil is always accusing us. En Gilgad, In Gilgal, quand Josué a fini à faire la circoncision, when Joshua finished with, the circumcision, ils ont mangé la Pâque. now they ate the Passover, they celebrated. What does it mean, Ils ont passing mangé over? le pain sans levain. They ate bread made with flour Or without le yeast. pain sans levain signifie Bread without yeast. représenter la parole qui était Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? It represented the word which is Jesus Christ. Or Jésus est la parole. And Jesus is the word. À chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, Each time we ate the Holy Supper, donc nous souvenons de la mort et la résurrection de we Jésus. were in remembrance of the passing and the Mais resurrection ici, of quand Christ. Israël avait mangé la Pâque, But here when Israel ate that c'est Passover, pour lui donner la force d'aller combattre. it was for them to get the strength to fight. Un chrétien sans connaissance de la parole ne peut pas combattre le diable. A believer without the knowledge of the word who is unable to fight the devil. Si nous voulons vaincre Satan, If you want to overcome the devil, nous ne vaincrons pas Satan avec seulement la prière. you cannot overcome the devil just by praying. Non, nous ne vaincrons jamais Satan avec seulement la louange. As well, you cannot overcome challenges by praise. Il faut avoir la connaissance de la parole. You need to know and to have the knowledge of the La word. parole, c'est une force. The word is a strength. La parole peut changer toutes choses. The word can change all things. Bien aimé, c'est bien It is true. d'être chrétien. It is good to be a believer Parce qu'il y a des chrétiens because sentimentaux. they are believers with their physical feelings. People that are still Mais ma Bible n'a pas à Christ. they are captured in the flesh, but they are appealing to be believers. Raison pour laquelle il y a toujours des combats parmi nous. That's why you see we are fighting each other in the Parce church, que nous left, right, vivons center. avec des païens. Because we still with a number of unbelievers. Païens dans la maison de l'Éternel. Targets, 80% in the Alors, quand Josué a fini à faire toutes when ces choses, Joshua finished doing all that, je passerai plus, moi je passerai I plus. quickly pass. Alors, Josué, And Joshua now, Dieu lui a dit maintenant, God said to him, Josué, Joshua, je t'élève au milieu du peuple. now I am rising you above the people. Bien-aimé, l'élévation Among them, vient de l'Éternel Dieu des the armées. blessing comes from God. Personne sur la terre Nobody peut dire que
que moi je suis grand. can say that I'm Si l'Éternel ne lui élève pas, if it's not God who raises him. l'élévation You know, upliftment vient de Dieu. comes from God. Maintenant, j'entre dans mon message. Now I'm gonna enter my message. Quand Josué a levé les cieux, When Joshua lifted his eyes, quand Josué a élevé les cieux when he opened his eyes to see pour well, aller combattre to Jéricho, fight Jericho, il a vu de loin un ange. he saw an angel. Josué dit ceci. Now Joshua said this. Qui est cet homme qui est devant nous? Who is that man that's facing us? Qui es-tu? Who are you? Es-tu pour nous? Are you on our side? Ou bien tu es notre ennemi? Or you are our enemy? Alléluia. Amen. Es-tu pour moi? Are you for Ou me? bien tu es mon adversaire? Or you are my adversary? Bien-aimé, dans l'église d'aujourd'hui, In the church, nous avons des we've adversaires. got, opponents. Ça fait étrange It is very strange d'avoir un frère dans le Seigneur to have a brother in the comme Lord ennemi nanga. who becomes my enemy. Josué, Joshua, je disais hier, I said yesterday, un homme de Dieu, a man of ce God, n'est pas seulement un homme, it's just not a mais name. un homme qui protège l'intérêt de It's l'Éternel. a man who takes over, the interest of God. Un homme qui a les yeux pour voir le mal. A man who can identify evil. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, nous serons jugés we will one day be parce judged que nous facilitons le mal dans l'église de Dieu. because we facilitate, we give easy access to Il y a evil. des hommes de Dieu étiquettes. They are servants of God now. They are just Même that. s'ils voient le mal, Even they can identify alingi evil. na ye kolobate. They will not be able to talk. Alingi na ye pe koganga te. They don't want to shout. Alingi te batu bakende. They say we don't want people Bien-aimé, to go. si ce peuple appartient à l'Éternel, If these people belong to God, même trois vont rester dans l'église. even three will go. Will Il y a go. pas un colonne tangu Yesu alobi. That day when Jesus spoke, Pierre a dit, Peter said, où irons-nous, Seigneur? where will we go, God? Tokende lisusu pa ya To nani. whom shall we go? Parce que nous savons, Because we know yondo saliloba ya bomoi. you are the word of life. Les cieux spirituels, Spiritual eyes. un serviteur de Dieu, A servant of God. doit voir des yeux. You need to have more than two eyes. Non, Four. je ne dis pas que tu sois sorcier, I do not mean that you need to mais be tu dois être un sorcier spirituel. you don't need to be a witch, Les yeux sorcerer. physiques, A physical eyes ça peut te tuer dans la vie. can kill you. Parce que dans les yeux physiques, Because with the physical eyes, tu peux être emporté par les you sentiments. may be overtaken by Tu vois le nombre feelings. de membres. You see the number of Tu them. as peur de dire. You are afraid to say. Tu as peur d'agir. You are afraid to act. Mais dans les yeux The spirituels, spiritual eyes, tu vas intervenir. you will intervene. Yango tolowe ko moni do kibele la. We said when you see a witch, you need to yell or Ma shout. paix est côté dans l'église. We need, evil has gotten Mais in nous, the les church. hommes de Dieu, nous sommes comme des muets. But servant, today we can't speak. Tandis qu'on le battait, We can't. parce que nous voulons protéger les membres. We want to protect the numbers of the Quel est notre intérêt dans l'église? What is our interest in the church? Comment Dieu t'a appelé? How, which way God Non, called Dieu me? m'a appelé pour défendre son nom. God called me to defend His name. Dieu m'a appelé pour défendre l'intérêt du royaume des cieux. God called me to defend the interest of the kingdom. Bien aimé, ma baisse au compte en église. Evil is happening in the Mais nous church, ne voulons pas parler. but we do not want to speak. Josué était devant. Joshua was standing there. Il était là pour protéger le He was peuple. protecting the people. Que le mal n'entre pas dans That l'église. evil or they could not be hurt. La mort est dans les pots. Death was there. La mort est dans l'église. The death yes entered Bien aimé, church. crois-moi ce message que je vous dis aujourd'hui. Believe me, the message that I'm giving you today. Nous devons se réveiller. We need to wake up. Dites Amen. Ça, c'est le temps de l'évangile. It is the time of the gospel. Que tu veuilles ou pas, That you want it or not. l'église a besoin de gens qui ont l'œil spirituel. The church needs people who have spiritual eyes. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout à l'heure des autres, ils ont compté la mangomba. Let's now see how disorder is taking Les choses qui ne pouvaient pas se faire dans l'église, maintenant ça se fait. Misunderstanding, trouble has taken over the church. Quand Josué a vu cet When ange, Joshua saw that angel, il a demandé à l'ange, he asked him, est-ce que tu es pour nous? are you on our side Ou bien tu es notre or ennemi? you are our enemy? Bien aimé, si nous servons même Dieu, If we are serving the same God, comment tu rencontres une incompréhension? how is it that we are always fighting? Bien aimé, tu vas trouver que dans une même église, You see in the same church, sœurs et frères a sister and ne a brother, pas they they don't get along.
Why would I talk to you? Who are you? Alléluia. Sœurs et frères, Brother and sister, nous sommes dans le corps du Christ. we are in what we call the body of Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, But beloved, même compagnie, the same, company, nous servons même Seigneur. serving the same boss. Mais entre nous, il n'y a pas de bonne relation. But between us employees, we are not understanding each other. Bien aimé, comment qui nous servons là? Who is it that we are serving? Si nous servons Dieu, Do we serve the same boss? c'est Dieu-là a besoin de nous. If we are serving God and God needs us, Changeons nos façons de vivre les autres. let us change the way of living. Protégeons l'intérêt de Dieu. The interest of God shall come first. Dieu nous a appelés God has called us à préparer l'église, to prepare the church, à fermir le peuple de Dieu to organize pour son retour sur la terre. for His return on earth. Dieu ne nous a pas appelés à préparer les brigands dans l'église. God did not call us to arise, to prepare, army of bandits in Vous the savez, church. beaucoup des églises aujourd'hui, Many churches these days, ils ont seulement besoin des gens, they just need people. mais ils n'ont pas besoin de leur vie. They do not need their lives. If I was you, I was going to say great amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises, Many churches, beaucoup des hommes de Dieu many servants sont fiers are proud d'avoir que l'église est tellement remplie. to be happy to see the church Quand filled. il prêche, When they are il preaching, est fier. they are proud. Demande-toi, Ask yourself, il y a combien de sauvés dans cette église? how many people are saved in that crowd? Mais quand tu vois le mal, But when you see evil, ne ferme pas tes yeux. do not close your eyes. Faut parler. Speak up. Bien aimé, il y a des mal qui se passent. There are evil that are happening. Mais nous ne sommes pas capables de ranger tous ces problèmes. But we are unable to organize all these challenges. Mabezo kotaponani. Evil, why is it taking over? Parce qu'il y a même des envoyés de Satan dans nos Because églises they are even the devils, sent people on the qui church. sont venus pour détruire l'œuvre de Dieu. People who came to destroy the work of God. Bien aimé, quand un ennemi vient dans ton église, When an enemy comes to your church, tu ne sauras pas qu'il est ennemi. you won't know that he is your enemy. Parce que le diable, son travail, Because the devil's work, find a way to enter, to reach the top of the je church. disais hier, les frères courageux, We said yesterday that courageous brother, va commencer l'intercession. intercession, Après 3 jours, vous sentez même Eh, Ah, pasteur dit, brother, oh, pendant ya kundwa sika. this one, Alléluia. amen. Ah, frère, Brother, moi, you, avec toi, with you, je vais t'amener plus. no, we are going far. Amen, pasteur. Est-ce que tu as les cieux? Now, can you see, can you scan them? Est-ce que tu vois que dans ses frères, il y a une semence mauvaise? Do you have, what we call the scanner to see what is inside? Toi, tu vois seulement dans les yeux physiques. You see physically what's happening. Le mal. The evil. Shout out when you see a thief. Nous sommes là pour voir. We are there to see. Ne sois pas seulement porté par nos sentiments. Not be overtaken by feelings. Peut-être il est un envoyé. Maybe he might have been an agent of the devil. Bien aimé, Beloved, si l'église appartient à Dieu, if the church belongs to God, bien aimé membre, members, si tu es réellement un enfant de if Dieu, you are truly a child of même God, si on te prêche des vérités, even if you cela are, ne te poussera pas à quitter you l'église. should not be pushed to leave the church. Parce que la vérité reste la vérité. Truth is the truth. Hey, Alléluia. amen. La vérité reste la vérité. The truth will remain. You are living with somebody's house. Agree. And if you divorce, Tu écouteras seulement cette vérité. Parce que la vérité reste la vérité. the truth will remain the truth. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de Jésus. We are here to defend the interests of the Lord. Ce n'est pas toi qui m'avais choisi, You are not the one who mais c'est selected me. Dieu qui m'avait choisi. God is the one who called Si me. réellement Dieu m'avait choisi, If truly God called me, He will send people to come under my, Ah, frère, vous allez He's here. God bless you, Papa. Powerful. Elombe. Alléluia. Amen. It's good, when you are preaching. Alléluia. You get that feeling Bien, mais tu veux ou pas? that you want it or Nous not. sommes au moment de la
soul will carry Il est temps. It is time. Bien-aimé, il n'est plus temps de blaguer dans l'église. It is no more time to play around, to Cher joke. pasteur, Dear pastors, lèvons pour parler la vérité. let us rise together to speak about the truth. Let not be afraid. Dieu t'a mandaté. God has called Dieu us. t'a oué. God has Tu anointed es comme us. Josué. You are like Joshua. Someone, ça ne va pas. If you see those Bimala et who Tounaye. Go to you. Est-ce que tu es pour moi? Are you for Ou bien tu es mon ennemi? you are my enemy. Est-ce que tu es venu pour renverser l'église? Are you here to scatter the church? Bateau tombé te la tolo le loba sawa. Those people that we were, talking about, where are they today? Obalanga amen. Amen. Parce que tolingaka koloba te. We do not want to talk Croyant que de protéger les membres, because we thought protecting, we need to take it on a easy. commis une grande erreur. We committed a great Il faut mistake. protéger le nom de Jésus. We need to protect the name of Jesus Christ. Bien-aimé, acceptez la vérité. Accept the truth. L'église aujourd'hui, The church today, ndenge ndekolanga zaboye. the same way with my father. If they tell you the truth, Lobi akoloba que j'ai des talents. you say, I've got, Dois partir. talent. I need to go somewhere else. Mais ne crains pas. Do not be afraid. Si Dieu t'a fait appeler, If God called you, il sait He knows comment il va faire avec how ses He's frères. going to do things with Him. Nous sommes appelés à préparer les hommes, We are called to prepare people, non pas les brigands. not bandits. Bien-aimé camarade au Salakanaye, That friend of yours, il est ton ennemi ou bien il est réellement ton côté. is he your enemy or is he your friend? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les chances des autres. Other people, they work with others, chance. Mutu asale la kalupe mbana yo. Your favor, your favor, your way of your Camarade, luck, asale la chance na your yo. luck is being used. Tous les plans que tu dis dans sa vie, Everything you say with him, you yebo share. kazobimane azombinda pona yako. He is going behind your back Toi, like a tu snake crois and qu'il taking est over. frère d'ami. You believe that he's your friend. Or que la personne qui te renverse, c'est ton frère. And that person who's been poking you at the back, is that friend of yours? Hier, j'avais dit, je vais parler Yes. des 3 épées. Yesterday we spoke about the 3 large swords. Hier, j'avais dit que je vais parler des 3 épées. Yesterday we said we're gonna talk about 3 large swords. Bien aimé, les 3 épées, The 3 swords dans toute la Bible, in all the Bible. c'est 3 fois que l'ange s'est présenté avec l'épée. It was 3 times, 3 occasions that an angel appeared with a long sword. On a parlé de l'épée. We spoke of the Il y sword. a plusieurs versets dans l'épée. There are many verses Mais on 3 the sword, fois, but 3 times. le mystère de l'épée de l'ange. The mystery of the sword of an angel. Et ce jour-là, And that day, l'ange the angel s'est tenu devant Josué stood before Joshua avec un épée with a very sharp and Il long était là devant. sword. He was ready to slaughter L'épée. the sword. Pourquoi seulement l'épée? Why that sword? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Today we are here. Nous sommes là pour parler de la We vérité. are here to speak the truth. Ton unité aider peuple à comprendre. We want to, help somebody to Ton understand. aider peuple à comprendre que 2018 est allé jeter. To understand people, to help you understand that 2018 is not going to be the same. Première fois The first time que l'ange s'est tenu avec l'épée, that an angel appealed with c'était the lorsque sword. Balaam s'est refusé à la voix de Dieu. It was when Balaam refused the voice of God. Alléluia. Amen. Balaam, Balak, Fit appel à Balaam. he called Balaam. Il a dit, non, Balaam, viens, He said, please come, prophète de l'Éternel. oh prophet of God. Viens maudire ce peuple. Please come and curse these people. Alors, pour la première fois, Balaam a refusé. The first time Balaam said no. Abisela non a tout ensemble. Let me ask God, because as Christians we cannot be cursing, we need to be blessing. Ake a tout ensemble. He asked God. Dieu lui a dit, God ne said, pas. don't go. Ce peuple m'appartient. Those people belong to me. Bien-aimé, aux alibota ya Nzambe. You are the people of God. Ce peuple m'appartient. These people belong to me. Bien-aimé, écoutez. Now listen. Ce que j'ai aimé, What I like. le diable ne peut pas se fatiguer dans ta vie. The devil cannot be tired about your life. S'il vient pour la première fois, If he comes the first time, que toi tu as vaincu, that you overcome. il viendra pour la deuxième fois. Come for the second Si time. tu l'as vaincu toujours, If you overcome, il viendra pour la troisième fois. for the third time. Mais cela dépend de ta position vis-à-vis de l'éternel. That will depend on your position, towards God. Josué échoué We are failing parce que nous ne sommes pas des personnes
persévérant dans la Because parole. we cannot persevere in the word. Un chrétien qui prie. A believer who prays. Alors pour la deuxième fois, troisième fois, The second and third time, Dieu a dit à Balaam. God said to Balaam, you know other things when you sit with God, God will leave you. Dieu a dit à Balaam, alors allez. And God said to Balaam, okay, you Mais can go. c'était pas dans la volonté de But it l'Éternel. was not in the will of God. Quand Balaam allait, When Balaam left, Azui Punda Naye, he took a horse. Abandi He Kokende, started going. bien aimé en coup de route, On the way, l'ange est sorti the angel appeared avec un épée. with a sword. A Telemi, He stood. a Telemi, He stood. bien aimé. Beloved, Au cause à la Mosala Nzambe, you made it a Dieu sign te ferme les yeux. God À cause il y a manque d'obéissance. because of the lack of obedience. Alléluia. Amen. À cause il y a manque d'obéissance. Because of the lack of obedience. Sala, Nzambe asali ke punda miso efongwama. God, opened the donkey's eyes. Tingana ya bisayo. Let me tell you, Tala, tango. when Bato balingi bala kelo mabe. people want to curse you, Premier mystère ya épée. the first mystery, Dieu va envoyer un ange devant toi. behind the sword is an angel before Il you. va combattre na côté na yo. The angel will fight. Tika batonyo sa bakote le mapema le bele mabe. Let everybody Mopanga ya contractio e bude la yo. let the sword of counterattack, attack for you. Ça c'est le premier épée. That's the first sword. L'ange. The angel. Oyo batu balobela ko yebite. All the people talk about you, don't know them. Bien aimé, oyebeza na batu na mokilo baba spécialiste ya méditation du mal contre. The people, some people, it's like they got a degree, master degree about talking evil. They've got master the doctorate in talking evil. There are some people that say, if an accident is not enough, you must just die. Some people they say we want to see you divorced. You are dressed smart, they say that one is from China. People they say it's we're gonna see. There is a soul. There's an angel who stands. All those who stand against you. In your ministry, pastor, everybody that does not love you, they will gossip. There's some couple before they sleep. They do what we call, they talk. They are on the bed. Instead of talking about me, you can be organized. Hallelujah. Amen. You came from church. Instead of looking at what's going on, you talking about another pastor who's peacefully sleeping. Madame, my wife. Tu vois cette église I told you. Oui, ils vont finir mal. You don't know. We are, what we call. Est-ce que c'est ton problème? It is your business. Bien aimé. Beloved, il y aura un ange. There will be an angel. Oh, il y a défendre comme malédiction. Il va me défendre pendant votre lit. He's gonna defend me. Ça c'est le mystère, il y a un ange. That is the mystery behind angels. Dieu a placé toujours. God always placed an angel. Un ange devant toi. The angel before you. Pour défendre you. To defend you. Crois-moi. Believe me. Balaam. He started, hitting the horse. Si l'église commence à se perdre, if the church lose the way, quand les leaders ne sont plus dans le chemin de l'éternel, when the leader loses as well the direction, even if you can't tell them that what you are doing is evil, they say, is it your problem? Pastor can come say, this is good. The anointing of dress code. God spoke about this new. Because he has become blind. L'église aussi est aveugle. Church as well. Il faut commencer même son pasteur à qu'est-ce qu'il y a là-bas? Preach. Sabatou. It is your shoes, Papa. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un problème.
It is a problem. L'église d'aujourd'hui, Today's church, nous devons we s'élever. need to rise. Nani alobela kayo mabe? Who tells evil about you? Lobaba onyo soba la telanga mabe. All those who say Anji na tsapa tele manantela na bango. angel of God stand on their way. Yote. I did not hear Loba them. anji tele manantela banguni anatai. Angel standing on the way of my enemy. Tele mali bosoba yini na ngai. Rise against my enemies. Il y a des gens, There are people, balingaka te komona yo bonga. they don't want to see you good. Donc bango bakatsa po yo bonga. Because sometimes they believe for you to succeed. La bénédiction ne suit pas l'ordre des gens qui viennent en Europe. The blessing does not follow the structure of those who arrive first or those who cross first. Lokola yo ya kisima, If you came before me, ope yo pambola masini. you will be blessed after me. Aso eza ina Angola. Angola. Alléluia. Amen. Et le deuxième paix, Second soul, bien aimé, Bila, l'ange the angel, s'est tenu le béni it stood with a sharp sword lorsque Dieu était contre David. when God was against David. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronicles 21. Un jour, One day, oh, j'aime la parole. I love the word. Un jour, One day, la Bible dit ceci dans le verset 21. the Bible says in the verse 21, Satan, the il y a devil, tout temps pour comprendre. Satan, let's read it. 1 roi, chapitre 21, verset 1. Ne pas mon attendre l'émission rapidement. That sister or brother who've got that very nice voice can read for us. Merci. We are standing for the word of God, please. Lisons au nom de Jésus. Yes. Après ces choses, After those things, voici ce qui arriva. this is what happened. Naboth de Gisarel Naboth of Jezreel, avait une vigne à Gisarel, he's got a vine with à Jezreel. côté du palais d'Achab, That was next to the palace of Ashar, Marie. next to Samaria. Et Akab parla à Naboth. And Achab spoke to Naboth. Cède-moi ta vigne Oh, give me your vine, pour que j'en fasse un jardin potager, so that I may make of it a beautiful garden. car elle est tout près de ma maison. C'est à monter d'école. 1 Chronique 21. Un chronique. Non, 1 Chronique 21, s'il vous plaît. Un chronique 21. Chapitre verset 1. Just the first verse, yeah? Yes. Satan s'élevant contre Voilà. Israël. Yes. Satan stood against Israel. Il excita David à faire de nombrement. Oh yes. He excited David to lower the number. Merci papa. Donc nous continuons pour gagner du temps. Carry on at home. Bien aimé, Satan excita David. The devil excited David. Les églises d'aujourd'hui The churches of today sont excitées par le diable. are excited by the devil. Le diable commence à exciter les hommes de Dieu. The devil began to excite the people of God. Le diable commence à exciter le peuple de Dieu. The devil started to excite the people of God. Bien aimé, écoutez. Now listen. Tu ne peux pas jamais prendre la place de Dieu. You can never take God's place. Vous savez, David, You know David. qu'est-ce qu'il avait fait? What did he do? Algaga Sala, dénombrement il est à Israël. You know, there were demographically there were many people and he wanted to Voyez lower. aboma batu mususu balongo la bango. And he wanted to kill some people and lower the numbers. Laisse-moi te dire, And let me tell you, il y a des choses sur Nzamba yebi yo te ko sala ya beauté. are things when God does not allow you to do not do it. Bien aimé, la chair a pris place dans l'assemblée de Dieu. Flesh has taken over the church. Makambo comment ça la malelo na l'église. Toi tu n'as est-ce que c'est la foi de Dieu. Things that are happening in the church, they let L'épée us. sera mis The sword will be, à tous ces gens qui fait les choses sans la volonté de l'Éternel. sword will be taken out, against those who are doing things not according to the will of God. The sword will be against them. Ces jours-là, That day, tango David a sali
When David did that, you see God ask them three things. Trois choses. Three things. He say, among these three elements, how do you want me to deal with you? David was very careful. He said, don't leave me, in the hands of my enemy. You deal with me. I want to tell you, David understood. If he was, surrendered in the mercy of the enemies, he was going to be slaughtered. If he was on God's hand, if he understood his wrong, God was Il peut lui pardonner encore. Dans ton chemin de la vie. Often in the way of life. Quand tu vois les choses ne marchent pas, when you see things are not working well, il y a quelqu'un qui était mort pour toi. There's somebody who died for you. L'église, church, 3 épées, free sword. Épée ami balezali contre les gens qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. The second sword is about those who are going out of the will of God. Il y a des choses, ce ne sont pas des malédictions. There are things that are not even a curse. You have not seen. It's not your family. Just the way you are conducting your life is that you are, having a sword that's following you. The sword will rise. That's what you see David. The sword was, out for you. And the third sword, what we say, when the angel, when he stood before Jericho, when Joshua saw him, Joshua said, who are you? Angel say, chef d'armée de l'Éternel. I am the commander of the heavens army, and I'm here to fight for your cause. Third sword, c'est l'épée de la victoire. It is the sword of victory. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. I wanted to open this three swords. Make you understand tonight's message. Dans la vie, in life, not everybody can be the same way as you. Not everyone will love you the same way. Not everybody will carry the vision the same way. Who is your enemy? People do not want you to prosper where you are going. In the city of Bethel, God called a young prophet. He said, go to Bethel. Preach. Because there's somebody who do not want to follow my instructions. I love this verse. When a young prophet went, he had instructions. Don't eat. Don't drink. Be loud. When you met God, nobody was there. God knows what he told you. And you know that is what. But people, the vision. The vision is lost because we do not know how to keep secrets. I love the word. When the young prophet came, he did everything. He prophesied how the end of the arm of the king became dry, and we know what happened. But what I like, when he was on his way back, the news was spread all over. And when news about you goes around, how do you control that fame? Some people cannot deal with fame. 2050 nothing in Facebook. Power and power. Il sait pas maîtriser l'onction. Anointing is overtaking him. When he was small, he was not taking pictures. When they understand that I'm not a size 38, there are people who are not controlling, blessings.
Otaya ba manekete. Moi, c'est vraiment pour la place. Alléluia. Alléluia. I I want to reveal something to you. Quand les jeunes prophètes When the young prophet a compris, understood, he was on his way back. il y avait aussi un grand prophète. There was also a great prophet, Les vieux prophètes, the old prophet. bato balingaka bolamu ya bato te. People do not want good about Bien others. aimé, qui est ton ennemi? Who is your enemy? Asetala azana pe mosali ya Nzambe. He's also a servant. Mais Nzambe si akuaka ye. But God has thrown them away. Azalaka ne suna nzela te. They never they are away from the way of God. Babandaka ba église. People who begin church, Balingana bango ko évoluer sous te. they do not want to grow. Ne bakoma kabakali ya bato bayaka. Now they become obstacles for others. Alléluia. Amen. Soki yo zana likabo. If you have a gift, Bolinga te esala nini? Emaka ekende liboso. they do not want it to emerge. They do Parce not que want it to asana rise. basana yo te. Because they do not want you. Jeune prophète. The young prophet, Après la vieille prophète, elle a he dit. look at the old prophets. Ah, c'est mon cher. He say, my younger brother, are you the one who's been doing wonders that we've been hearing about? Oh oui, oui, And ngai. it is me indeed. Ah, ngape na musali. I'm also a prophet. Bien le bayaka kana kombo ya musali. They always come with the name of the Mais servant. si Dieu a mandaté yo te, God did not give you a mandate. kokende na kombo na ye te. Don't go with his name. Omoni muyibi. Say, Pelela ye. call out. Gobana ngamen. Amen. Dieu, God, ba moni ye. they saw him. Ngape na musali ya. I'm also a servant of God. Bien le na lobaki lobi. I said yesterday, Yesu alobi boye. Jesus said, Ba ye koli ba ke ba tei ba zongo. the disciples went, preached and came back. Abi ba tumusu ba tei pe na kombo na yo. They say many people also preach on your Basakoli name. pe na kombo na They yo. also, prophesy on your name. Mais tongai to pekisa We bango. wanted to stop them. Yesu alobi boye. Jesus said, O baza contre bino te. those that are not against you, they are for you. Tunande baza pembeni. Yo za contre nga. About someone. Alléluia. Bien aimé, oyo baza contre yo te. Those that are not against you. Tango yo yembaka. When you sing, Ndeko azaka pembeni otalela ko ndenge nini. how does that brother or that sister looks at you? Comment soutenaka yo? How do they, support? Tango ndeko Olivia azoteya. When they, Pastor Oliver is Shwa ya kondima na nge ezalaka ndenge nini. how is my joy? To nazozela mutu akouta libanda. Or do I wait for Na bando sote. somebody to Na come bando about? kanga. Me na mboka na nga. But yeah, Nasa incapable de soutenir I'm bandita. unable to support others. Soka batunyo. If you ask Tu him, sais, moi, you know, j'ai toujours des réserves you dans ma know vie. Seigneur, that we je receive. n'aime pas les problèmes. C'est moi. Oh, c'est toi qui es problématique. You are the problem, my friend. Mais comment? How? Parce qu'on a qu'à l'église, j'aime toujours des réserves. Softness. J'aime toujours des réserves. You need to be gentle. Bien aimé, Il a- les vieux The prophètes, old prophet, ennemi na yo. your enemy. Bien aimé, c'est difficile à. Il y a même ça, tu y a côté à It's difficult to tell people you don't preach again. Donc, ça ne peut pas s'olivier. We can tell. C'est difficile à interdire les gens. It's difficult to On va y aller, ça donne. you cannot forbid Dans others. la moutarde, il y a une église. You can come in the Mais church. la Bible dit The ceci. Bible says this. Donc, il y a pas besoin d'habiter là bango. Know them by their Donc, behavior. il y a pas besoin de comportement là You bango. know them how they Il y a behave. même comme ça, c'est canaillé. Other people you are Asa laughing. lokola anglais. He's like Asa English. lokola anglais. He's like Okuta English. ni aye kalami. Malinga kala yo yote. They don't like you. Tala. Boni ba. Hello. Oye binga ina suki sa mundele na musala. I dealt with somebody Na ago. ya baka mundele wana na shati shakima. I always welcome that, brother So with ka joy. kotika kana bi. When they come, hello, Yandi mato. how are you doing? Lobi suna ye hi. Hi. Yeah, okay. Lobi to kokuta. Tomorrow, not tomorrow. Kama zoya na tongo. When he came, Ngana za terteka. I was the captain. Ngana wafongola I bapo. was the one who's gonna open. Namona ye mtaliboso. I saw he Ngana zoya na couloir ye pasoya. was coming and I was Ya coming. kanza ina kopesa susu. Hi. He thought I was gonna say, Soka ndena sok selena lolenge na ye. today, not today. Tango zoya na pele. When he came, Tangu ya legi. when he passed, Namona he kaliga. looked at me. Kapela ngatala ya. Also look at- Biswa baluki pala bako. Biswa na to continue marche. Today, not today. C'est ça le problème qu'on a dans les églises. You are having the problem like this in the church. Boyamba naka. You are embracing each other. Sana kama
other person does not love you, Ça, c'est un problème sérieux. it is a serious problem. Qu'est-ce qu'un ennemi? Who is your enemy? Toute personne qui s'oppose au plan de ta vie. Everyone who opposes the good Il y plans a of your des life. ennemis. Who, that is one your enemy. S'opposer à la progression au royaume à Zambé. The one who is opposing the progression of the kingdom. Moi, j'en doute I always doubt que tu prêches la parole de Dieu, that you preaching the good news, mais aux ana semence ya bonzambe te. but you do not have the seed of J'en God. doute. I'm On y a qu'à l'église, you come to church, mais aux a trouble faites. but you are a troublemaker. Voilà ma belle. Amen. Ton sous qui s'en est. The year is ending. Peut-être que ça va te choquer. Maybe you are shocked. Mais Nzamba délivrer ngana diloba ona bibisa. God has pressured me to set free this Bien one. aimé Nzambe basakana kana ete. Do not play or joke around with God. Nous allons mourir. You will one day die, Otika mabele oyo. and we're gonna Qu'est-ce que leave nous this avons earth. laissé comme patrimoine? What is it that we're gonna leave as inheritance? Aimez-nous laisser les autres. You know, let's love each other. Bien aimé fier prophète. The old prophet, Ayena maloba. he came with the word. Na pena servir. I'm also a servant. Na pena bosunga. I've got Vous avez vu experience. combien de gens se fait ça dans nos églises? How many people do that in our church? C'est là qu'à The l'église. sister comes. Surtout là où on a mon église. I see this in the churches. Na été souvent passer ba constater. I don't know if pastors, maybe they know it. Na moni ya momingi. I saw it a lot and noticed C'est it. là où t'as mboka The msusu. sister came from another Wana place. pa uti mboka The other msusu. one also come from another place. Bakuta une église. When they meet in the Bakomi church, na bolingo koleka kutu na batu nyonso. they have love more than anything. Alléluia. Amen. L'amour de combat. The love of battle. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved, Na lingi na yebisa yo. I want to tell Ne you, kwana bando yebisa kande ko l'église. that sister will tell the other sister who came in the church, Kala na mboko yo. we are elders, eh? Yebi mboka o lead. We came here for Pourquoi ne pas prêcher quelqu'un la parole? Why don't you, Ori ya ko révéler bango makambo ele ka près 10 ans. you tell them just the bad things that happened 10 years ago? Vieux prophète. Old prophet. Oyebi frère. You know, hey, let me tell you, Longtemps dans cette vie. you don't know. Je connais tout le monde. I know everybody. Même, pasteur, histoire na baona maboko. We've got it here. Come and come, I'll tell you. Banda intelligente. They began this way now. Mamboka l'église. In these churches here. Kenda na bisoka. We just go. Yeah. Don't give your numbers. Oh. Oyaki mboka koluka. You are here to help your family. Sambela. Go there, pray. Si ba dominer ote. No. Vieux prophète. Old prophet. Il est là pour étouffer la grâce. He's there to, you know, to staff the favor of Il y a God. des gens comme ça There are people like qui ne that. veulent pas l'élévation des They autres. do not want others to prosper. Tu es mon ennemi. You are my enemy. Est-ce que tu vas avancer? Can we go? Succès, on va enlever la route. Why is it that when someone else succeeds, you are unable to rejoice Bien-aimé or dans le talk about it? Seigneur. Beloved, Nasala yo nini. what is it between you and I? Pona nyonso lingo bundisa libala na nga. Why are you fighting my marriage? Pona nyonso lingo bundisa ndaku na nga. Why are you fighting my Pona house? nyonso bundisa mosala na Why are nga. you fighting my job? Nakomona etala dimeme. Oyo elobela ba Congo. You see them. Dimeme. The men, Lokola meme. Yene ne soka balangi nyonso. a sheep. Sosola yango na molimo. It is a sheep. Alléluia. Amen. Mutu mosusu oyo omoni ondra asala balisumu te. The lamb of God will not Lokola commit sin. alobaka mabe te. They talk like Mais accusateur auprès du pasteur. they are great gossipers. Pasteur Samuel. Pastor, Omoni selwa. it's not the gossip, eh? Yozo yeba te ba matezo te ya mana église zo utawa. You don't know people are preaching already before you preach on Nous avons Sunday. beaucoup de versets à prêcher dans l'église. You've got many verses to preach Nous about. n'avons pas le temps de prêcher sur les noms des gens. We do not have time to preach about people's names. Tozana makambo ebele ya koloba. We've got a lot to talk about. Neti nga makambo ezosila te eza ebele. There are a lot of things to talk about. Je peux commencer à parler maintenant jusqu'à demain. I can start talking now until tomorrow. Mais problème na nga ezali But lelo. what is the problem? Qui est ton ennemi? Who is your enemy? Est-ce qu'ami na yo aza na ngabu na obie ye mutadetruisa ka mosala ya Your nzambe? enemy in your house or is destroying the work of God. Alléluia. Amen. Ozolela lelo. You are crying today, Mais solution ya likambo oza na yango. but the solution of a thing you Eza have friend otambolaka na ye. is the friend that you walk along with. Vieux prophète.
old prophets. Ngape na mandaté. I'm also mandated. Ngape na onction. I also have the anointing. Problème est ya mandaté. It's not about the mandate. Problème est ya huile. It's about to remain dwelling in you. Tu peux être mandaté. You may be Tu mandated, n'as pas un message. but you do not have the message. Ngape na mandaté. I may also be Mais mandated. à qui tu te donnes tes oreilles? To whom do you give your ears? L'église est baby. The church is messed. L'église est aucune pente. The church, is turned upside down because things that are happening cannot have been happening in the church. Mais les chrétiens sont là. People are here. Ils ne veulent pas se They défendre. do not want to defend the church. Comment na besoin de comme moi si? D'ailleurs, c'est que non pour te délivrer, faut que na oindre yo. How is it that you want to take a sister, that you want to pray for, you need to anoint them with oil? Bien aimé, tant biso bani makamanzambe na 85. When we began the word in 85, Beta calcul. now count. Bien aimé, Beloved, je vis la gloire de Dieu dans les églises. I've seen the glory of God in churches. Mutu akosimba yote. Nobody will touch you. Kake siko za mtaote yoko kaka mtalongwe na kiti. Just like that. Lelo, Today, te ya na yo. preach Kutu azana kati église azota na Facebook. iPhone, Kutu azana église mazola diso live. live. Tu azana église. Mama wana yete kalaka na sisi. See, she's not here. I told you. She's wearing the same suit she was wearing last Sunday. I told you. Fear prophets. All prophets. Omoni doki. Bella, Yo soye bate pasteur. you don't know, Pastor. Mais makambo tolobi na église ebimeli koma. Who is preaching behind the back of the Qui pastor? détruit l'église du Seigneur. Who's destroying the church? Il est temps It is que time l'église se réveille. that the church need to awake. Il est temps You need to rise. que les enfants de Dieu The children of God soient sérieux. to become serious. Na umeli na mwamboka boy. You know, it's been a while that I've been in this Ezalaka place. difficile na mona ebembe ya Congolais. It has been difficult for me to see, the funeral. Tokutani na ba pasteur Olivier na 2001 papa 2002. We met with Pastor Oliver 2001, 2002. 2002, yeah. Mais banda tovanda totikalaka kokunga Congolais. We were not burying Congolese. Tozalaka toya tovai na kati ya ndaku. We come in the house. Beti masolo. We talk. Tobimi toke. We go. Totikala omone ebembe ya Congolais. We have not seen a Congolese Mais funeral. regardez maintenant comment nous. Now see how we are dying. Bien, mais au bando comprendre que tous avancés vers la fin. You understand that we are going to the end. Pipembe comme il rola mbula. People are dying. Batu bazo se suicider bangomo. People are killing themselves. Bien, mais on est là bando bundisa kande konanga. Instead of fighting against my Pourquoi brother. la bundisa mutu azo bundisa vida gate? Why is it that I will not change direction to the one who's actually, against my life? Pourquoi il y a plusieurs églises? Why are there many churches? Parce que le diable a toujours un plan de nous diviser. Because the devil wants people to divide the churches. Alléluia. Amen. Retournons dans la maison de Dieu. Let us go back to the house of the Father. Les vieux prophètes. The old prophets. Ndapena mosala nzambe. I'm also a servant. Tokoko lia. We can eat. Nzamba yebisi. God told me. Bien aimé. Attention avec les gens qui viennent, Dieu m'a dit. Be careful of any people who come to say, God told me, spoke to me. I want to tell you, I know that the people will follow me when they want to hear what God says. Le diable s'écarne na Dieu m'a dit depuis jamais d'été. God, the devil is hiding behind that phrase. God said to me. Les vraies paroles. The true word. C'est la parole de Dieu. Is the word of God. Bible lobby. The Bible says. La parole. The word. Is a sword with, is double, shaped sword. Bien aimé, to former église na parole. You need to build the church upon the foundation of the word. Église na connaissance. You need to teach people of the church of the church knowledge of the word in the revelation. Et l'église ne sera pas faillie. And the church will not fail. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Can you give God a good round of applause? I am ending my message for now. But I want to tell you, nous devons avoir des yeux. We need to open our eyes. Qui est devant toi? Who is before you? Nani afandaka na yo? Who is sitting there with you? Et nani ayembaka na yo? Who sings with you? Pasteur, tout na entourage ezaka kati na yo. Ask the surrounding.
Mukomsu ça l'expérience tout nande quoi est-ce que yo zaponanga? One day, just ask your friend, are you really my friend? Are you from on my side? J'aime Jésus. I love Jesus. Mukolomoko Yesu. One day, Jesus, Ayer ici bakbazara pembenabi il y a quelqu'un qui va me trahir. he said to the people around him, he said, one of you will sell me out. Et tout le monde commençait à s'agiter. Everybody was now agitated. Oh, is it me? Mais les concernés ayebaki. But the person, who was going to sell him knew. Bien aimé na lingna yebiso yo. I want to tell you. Comment ça conscient que yom tozo bebisa musala nzambe? Are you conscious that you are the one destroying the work of God? Osa conscient que yom tozo renverser œuvre pasteur azonyo kwa. You are conscious that you are the one destroying this work of the Bien church. aimé, soyez soumis devant l'autorité ecclésiastique. Be humble, under the authority, the structure of God. Le vrai chrétien, True believers. eza koya na église ite. It's not about coming to Le church. vrai chrétien, A true believer eza problème à kosambe. is not about praying. Mais le vrai chrétien, But the true believer, montre-nous tes. show us the fruits of your work. Tout le monde a fruit na yo. Let us see the fruit Que tu es un enfant de Dieu. that you are bearing, Que tu es sauvé. demonstrating that you're a child of Dieu God. est avec toi. Indeed, you are saved and God is with you. Tolingi tombonde. We want to pray now. Mais bien aimé, Beloved, na lingi o utiliser les trois épées. I want you to use the three swords. Première épée, The first sword, Dieu défend bato bazola kilomabe. God defend, those that are cursing. La kilomabe, punish with you. Those, Bazola kilomabe. oh, God defend you against those that are cursing you. Deuxième épée, And second sword, Nzamba linga mema yo na victoire. God want to lead you into victory. Troisième épée, And the third sword, ezali épée oyo Nzambe azomona yo ke ozo détourner na nzela na ye. that you need to be careful about, because God is seeing you going away from the direction that He wanted you Il to est go. temps que again. l'église se réveille. It is time the church rise. Bien aimé, ezamba ka masonité. It is not, So moni muta otambola na nzela moko te. if you see somebody not walking with you, Tika ya ko détruire vie na yo. leave them, they will destroy your life. Na répéter. I'm going to repeat this. Même dans la vie chrétienne, Even in Christian life, so ezo simba te. if it's not working, Tika ya ko détruire yo. them they will destroy you. Il est temps It is que time l'église se réveille. for the church to rise. Que nous soyons un pour défendre le nom de Let Jésus. us be together to defend the name of Jesus. Tolingi tombonde. We want to pray. Est-ce que nous pouvons se tenir debout? Can we stand up? Yes. We are calling the choir, please. Je donne 3 minutes de prière que tu pries pour ta vie. I want you to pray 3 minutes. I'm giving you to pray about your life, please. Your life. Que tu pries toi-même. We do not want to sing, before you pray. But Peut-être tu as moi trompé. maybe we are mistaken. Tant que tu prier, les musiciens vont la rembarque dans l'instrument, mais va prier à rater. Sometimes they don't pray. Musicians don't pray. Mais soit temps de prière. Now, this is about your life. Everybody. Everybody's gonna play. To bon Nzambe. We want to pray to God. Au moni maladie ya makasi eza l'église. The greatest sickness in the church Eza bayembi. is the singer. Laisse-moi te dire la vérité. The singers. Si les musiciens sont sauvés, If musicians are saved, l'église a besoin attitude mususu. the church will take another dimension. Yango na lingo bondela. I want us to pray. Seigneur, ma vie entre tes sentiments. God, my life. Be to Bondela you. na kombo na Let's pray in Yesu. Jesus' name. Bondela na kombo na Yesu. Father, in Loba Nzambe. Father, Na pesi yo motema na ngai. this you Dieu, je recommande ma vie entre tes sentiments. surrender my life unto you. Fais-moi grâce, Seigneur Favor Jésus. me, oh God, oh Dieu, j'ai besoin de toi, in the Elohim. mighty name of Jesus. Père, j'ai besoin de toi, Adonai. I am praying. Fais-moi faveur, ô éternel Dieu des armées. I'm able to Fais-moi grâce, ô éternel Dieu des armées. capture your favor. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Merci, Dieu de gloire. Father, Merci, Adonai. Dieu hallelujah. de gloire, nous te prions. Merci, Nzambe na lola. Thank you. Merci, Seigneur Jésus. Bayebi bakoko leka. Père, nalingi maintenant au monde là. Now I want you to Que pray. Dieu Nzambe a défendre vie na yo. God to defend your life. Que Nzambe a défendre ministère na yo. God to defend your ministry. Que Nzambe a défendre famille na yo. God defend your family. Tokomi na mbula ya suka. We are at the end of the year. Nani akobundisa yo? Who's gonna fight? Si a Dieu Seigneur défend ma vie. Tell God to defend your life. Nalingi otombola loboko na yo. Ale moloto lobi toko papa ya ko papa.
Alemoloto say we're gonna destroy and Na destroy. liyo tombo la lopoko. I want you to Oma lift na your hand. maintenant go déclarer. Naso renverser ba ennemi na ganyoso. Naso renverser ba ennemi na ganyoso. Kopondeli na kombola Yesu, haleluya. Bada kombondela nzambe. 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 Kombondeli biso nyonso. Kombondeli biso nyonso. Kombondeli biso nyonso. Kombondeli na kombola Yesu. Robo sheke baba baba baba. Yeke dabari abasoko baba baba. Yena barako seke baba baba. Yema korobo sheke baba. Papa la kombola Yesu. Je renverse Seigneur toute puissance. Ya monde satanique, ya monde pandamidium, ya monde kabbalistique. Ouais koko renverse na kombola Yesu. Hallelujah. Bien-aimé na soyo kayote. I want you to Na libi pray. ozo ta ya prière. I want you to pray. Ce que je te dis, c'est Dieu qui me recommande. What I'm doing is what God is commanding. Na liyo ponde la nzambe. Pray. Loba na nzambe pesanga victoire. Hallelujah. Pesanga victoire. Loba na nzambe pesanga victoire. Victoire t'amène à Ange ya victoire azala liboso na yo. Na ministère na yo. Na vie na yo. Na ndako na yo. Na libota na yo. Na bana na yo. Que l'ange de la victoire. 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 Merci Zambé. Que l'ange de la précieuse. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Merci. Merci Seigneur Jésus. Esa
Yesu
Thank you.
Papa Mado.